Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book. The topic here is active and passive voice sentences. Now you have come to the 13th video on active and passive voice sentences. The video number so far we have seen is 159 videos. Now we have come here to the 160th video in this level 5 grammar book. And coming here, active to passive voice sentences for yes or no questions. Yes or no questions. When you want to get an yes or no question, what definitely should not be there? When, which, where, why, what, how. You should not have the information question words in front of the sentence. Whereas you can have do, does, did, has, have, had, can, is, are, was, where, will be, shall be. So those auxiliary verbs and helping verbs should be there in front of a sentence. Now coming here, you have three different columns: present tense, past tense, and future. We have three different columns: present tense, past tense, and future. What is active voice? When subject does an action, it is called active. What is passive voice? When the action is done by the subject, is called passive voice. Now what you have come here is negative. Negative, of course, you have to have NOT. Yes or no. Yes or no question. So you have to have perfect sentences. When you want to go in for perfect sentence, yes or no, the sentence should start with either has or have. If the subject is singular, you are using has. If the subject is plural, you are using have. And for perfect sentence, has plus past participle is used. What is past participle? Present tense, past participle. The third form of verb should be used. Now you are using love. Love as a verb. Past tense is loud. What is the past participle? Third form verb, loud. Past participles aren't verbs. Present participles, loving is not verb. The helping verb has is the verb. As is the verb. So hasn't Rama loved? Hasn't loved. Who hasn't loved? Rama. So you are, the subject is Rama. So Rama becomes subject here. Hasn't Rama loved? What is the passive? Hasn't Rama been loved? You are adding been for the passive. So been loved. Hasn't Rama been loved? Hasn't Rama loved and hasn't Rama been loved? Active and passive, two different meanings are there in this sentence. Both doesn't give the same meaning. So active and passive, hasn't Rama loved, hasn't Rama been loved? Both are of different context. Both are of different meaning. Since there is no object, hasn't Rama loved whom? You don't get an answer. So no object is there. When no object is there, when you want to change into passive, of course you can get a passive voice sentence but doesn't give the same meaning. Now you are coming here with the two subjects. Haven't Rama and Krishna loved? Haven't loved. Who haven't loved? You ask a question, the answer you get is Rama and Krishna. So you have two subjects are there, Rama and Krishna. So when you go in for passive, the have comes forward because two subjects are there. Haven't Rama and Krishna been loved? So haven't Rama and Krishna loved and haven't Rama and Krishna been loved? It has two meanings. Why do you use has over here? Because Rama is a singular noun. Why do you use have here? Because Rama and Krishna are in plural form. Subject are in plural. Now you are taking a sentence having both the subject and an object. For example, hasn't Rama loved Sita? Hasn't Rama loved Sita? Hasn't loved. Who hasn't loved? Rama. So Rama becomes subject. Hasn't loved whom? Sita. So Sita becomes the object. So here you have a subject and an object using perfect sentence, yes or no question. So hasn't Rama loved Sita? The passive is, the Sita comes as the subject over there in passive voice. So subject and Rama becomes an object. Hasn't Sita been loved by Rama? Not Sita, by Rama. So Rama here becomes the object here. The subject in active voice becomes object, and object in the active voice becomes subject here. So it is Rama becomes object. So hasn't Rama loved Sita, and the passive voice is hasn't Sita been loved by Rama? Almost both the meaning of the sentence is same because you have a subject and an object, and the object comes as a subject and the subject comes as an object. You are adding been. Very important word, been. Now coming here, you are taking two subjects and two objects. Haven't Rama and Krishna loved Sita and Bama? Haven't Rama and Krishna loved Sita and Bama? Haven't loved. Who haven't loved? It is Rama and Krishna. So Rama and Krishna become subjects, two subjects.
Whom they have not loved, Sita and Bama. So Sita and Bama becomes two objects. So when you go in for two subjects and two objects, what is the passive form you have to use? In present perfect. Having Sita and Bama, the object in active voice comes as subject in the passive voice. Having Sita and Bama being loved by Rama and Krishna. So Rama and Krishna becomes two objects. So this is this is how you have to change from active and to passive voice. Changing from active to passive for perfect sentences, you have to add been. Very important. If the subject is singular, you are using has. If the subject is plural, you are using have. Hope you are able to understand. Hasn't Rama loved? Hasn't Rama been loved? Haven't Rama and Krishna loved? Haven't Rama and Krishna been loved? Hasn't Rama loved Sita? Hasn't Sita been loved by Rama? Haven't Rama and Krishna loved Sita and Bama? Haven't Sita and Bama been loved by Rama and Krishna? Hope you are able to understand the present structure. Now you are coming here to the past structure. For past perfect, what you have to have? You should have had and past participle. In passive, you have to have been. Very important. Hadn't Rama loved. Where do you use hasn't Rama loved? From past to present. Hadn't Rama loved, past to past, not in present. So hadn't Rama loved is the active voice. Hadn't Rama loved. What is the verb? Hadn't loved. Who hadn't loved? Rama. So Rama becomes subject. Rama hadn't loved whom? You don't get an answer. No object. When no object is there in the passive, hadn't Rama been loved? Of course, the meaning of both the sentence active and passive differs, but still when there is no object, this is how happens. Hadn't Rama and Krishna loved? Hadn't loved. Who hadn't loved? Rama and Krishna. So you have two subjects and passive. Hadn't Rama and Krishna been loved? This is the passive voice. Now you are taking a subject and an object. For example, hadn't Rama loved Sita? So hadn't loved. Who hadn't loved? Rama hadn't loved. So Rama becomes subject. Hadn't loved whom? Sita. Sita becomes an object. So hadn't Rama loved Sita? This is the active voice. Then passive voice. Hadn't Sita been loved by Rama? So Sita becomes a subject in passive voice, and Rama, the subject, becomes an object in the passive voice. So hadn't Sita been loved by Rama? Now we are taking two subjects and two objects. See here. Hadn't Rama and Krishna loved Sita and Bama? Hadn't loved. Who hadn't loved? Two persons are here, Rama and Krishna. So two subjects are there. These two subjects, Rama and Krishna, haven't loved whom? It is Sita and Bama. So Sita and Bama becomes two objects. So you have two subjects and two objects. In passive voice, the two objects comes as subject, and in the passive voice, two subjects. In active voice comes as two objects in the passive voice. So hadn't Sita and Bama been loved by Rama and Krishna? So Sita and Bama becomes two subjects. Rama and Krishna becomes two objects. So you are adding in passive voice sentence, in active voice sentence, had plus past participle, but in passive voice, had, been plus past participle is used. My dear friend, hadn't Rama loved? Hadn't Rama been loved? Hadn't Rama and Krishna loved? Hadn't Rama and Krishna been loved? Hadn't Rama loved Sita? Hadn't Sita been loved by Rama? Hadn't Rama and Krishna loved Sita and Bama? Hadn't Sita and Bama been loved by Rama and Krishna? Hope you are able to understand the past structure of active and passive voice sentence. Now coming here in future, won't or will not. When you are speaking, you have to say won't. Won't Rama have loved Krishna? Won't Rama have loved Krishna? Where do you use future perfect? Future perfect is used when an action in future, particular time, it may get over. There you are using future perfect. So won't Rama haven't loved Sita? Haven't loved. Who won't have loved? It is Rama. So Rama becomes subject. Rama wouldn't have loved, will not have loved whom? You don't get an answer. No object. So will not Rama haven't been loved? This is the passive. So you are taking two subjects. Will not Rama and Krishna haven't loved? Will not Rama and Krishna have loved? No. Double not. So the passive becomes won't Rama and Krishna have been loved? Will not Rama and Krishna have been loved? This is the passive voice. Now you are taking subject and a object. So will not Rama have loved Sita? Will not Rama have loved Sita? So will not have loved. Who will not have loved? It is Rama, subject. Rama will not have loved whom? The Sita. So you get an object. So one subject and one object is there. When you want to go in for a passive voice sentence, what you have to do? The object comes as a subject. Will not Sita? So Sita becomes subject.
have been loved by Rama. So Rama becomes object here. So will not Rama have loved Sita? And the passive is will not Sita have been loved by Rama? This is how the sentence changes. Now coming here, we are taking two subjects with the two objects. Will not Rama and Krishna have loved Sita and Bama? So will not have loved. Who will not have loved? It is Rama and Krishna. So two subjects we have. Will not Rama and Krishna have loved whom? You ask a question, whom? The answer you get is Sita and Bama. So you are getting two objects. So two subjects and two objects you are getting. And in passive voice, this two object comes as two subjects. Will not Sita and Bama have been? So two subjects here have been loved by Rama and Krishna, two objects. So subjects, two subjects in active voice becomes two objects in passive voice. Two objects in the active voice becomes two subjects in the passive voice. So my dear friend, will not Rama have loved? And the passive voice is won't Rama have loved? Not, once again, not, you have not to add not. Will not Rama and Krishna have loved? And the passive voice, won't Rama and Krishna have been loved? Will not Rama have loved Sita? We have a subject and an object. Won't Sita have been loved by Rama? So the subject changes into object. Won't Rama and Krishna have loved Sita and Bama? You have two subjects and two object, and the passive voice is won't Sita and Bama have been loved by Rama and Krishna? Hope you are able to understand. Now I just ask everybody to just say active and passive voice. I'll be asking questions, you just say the answer. So my dear friends, let us repeat once again, recollect. Hasn't Rama loved? What is the passive form? Hasn't Rama been loved? You are adding been. And next, haven't Rama and Krishna loved? What is the passive form? Haven't Rama and Krishna been loved? Haven't Rama and Krishna been loved? Hasn't Rama loved Sita? Subject and object. What is the passive form? Hasn't Sita been loved by Rama? Hasn't Sita been loved by Rama? Now you are going in for two subjects and two objects. Haven't Rama and Krishna loved Sita and Bama? What is the passive form? Haven't Sita and Bama been loved by Rama and Krishna? Haven't Sita and Bama been loved by Rama and Krishna? Hope you are able to understand the present perfect. Now you are coming to the past perfect. Hadn't Rama loved? What is the passive form? Hadn't Rama been loved? Hadn't Rama been loved? What is the passive form for hadn't Rama and Krishna loved? Hadn't Rama and Krishna been loved? Hadn't Rama and Krishna been loved? What is the passive form for hadn't Rama loved Sita? Hadn't Sita been loved? Hadn't Sita been loved by Rama? Now you are taking two subjects and two objects. Hadn't Rama and Krishna loved Sita and Bama? What is the passive form? Hadn't Sita and Bama have been loved by Rama and Krishna? Hadn't Sita and Bama been loved by Rama and Krishna? Now you are coming to future perfect. Won't Rama have loved Sita? What is the passive form? Will not Rama have been loved? And won't Rama and Krishna have loved? What is the passive form? Won't Rama and Krishna have been loved? Won't Rama have loved Sita? Subject and object. What is the passive form? Won't Sita have been loved by Rama? You are taking two subjects and two objects. Won't Rama and Krishna have loved Sita and Bama? What is the passive form? Won't Sita and Bama have been loved by Rama? Won't Sita and Bama have been loved by Rama and Krishna? Hope you are able to understand. Now I will be asking questions directly. Let us see how many of you will be able to say. Dear gentlemen, please stand up. Won't he have got the manager's post? Won't he have got the manager's post? Will not he have got the manager's post? By 2015. Will not he have got the manager post? Will not have the Will not he have got the manager's post? will not have been the manager post. No. Will not he have got the manager post? Will not he have got? Will not he have got the manager post? Will not the manager post have got by him? Right? Okay. Hadn't he operated the computer? Hadn't he? Had not he operated the computer? Hadn't he operated the computer? Hadn't he operated? Hadn't the computer been operated by him? Been operated by him. Hadn't the computer been operated? Hadn't he operated the computer? He becomes subject. Computer becomes object. Computer comes forward. Hadn't the computer been operated by him? That's all.
fine. Okay, please stand up, gentlemen. Okay. Okay. As in he bought an house. As in he bought an house. Hasn't house been Hasn't an house been bought by him? Okay, hasn't he bought 2 houses? Hasn't he bought 2 houses? Hasn't he bought 2 houses? Having 2 houses, because 2 houses is the subject. It's in plural. Having 2 houses. Having 2 houses been bought by him. Okay, you gentlemen, please stand up. Okay. Hasn't A.R. Rahman played sitar? Hasn't A.R. Rahman played sitar? Hasn't A.R. Rahman played sitar? Sitar is an instrument. Yeah. Hasn't A.R. Rahman played a sitar? Hasn't the sitar have been played? Hasn't a sitar been played by A.R. Rahman? Okay, hasn't or haven't is okay, or hasn't A.R. Rahman played sitar and a guitar? Hasn't A.R. Rahman played a guitar and a guitar? Sitar and a guitar. Haven't Guitar and sitar been played by A.R. Rahman? You got it, sir? Fine. Sit down. Hope you are able to get it. Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் வாய்ஸ், செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் 13வது வீடியோவை வருகிறீர்கள். வீடியோ நம்பர் 160வது வீடியோவுக்கு வருகிறீர்கள். ஸோ இங்கே 160வது வீடியோவில் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் டு பாசிவ் வாய்ஸ் சென்டென்ஸஸ், செய்வினை வாக்கியத்திலிருந்து செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களுக்கு 1 minute. செய்வினை வாக்கியங்களிலிருந்து செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களுக்கு ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்களை எப்படி செய்வினையிலிருந்து செயற்பாட்டு வினைக்கு மாற்றுகிறீர்கள்? இதில் 3 கட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம். நிகழ்காலத்திலே ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்கள், இறந்த காலத்திலே ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்கள், எதிர்காலத்திலே ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்கள். ஆனால் இவைகளுக்கு பர்ஃபெக்ட் சென்டென்சஸ் என்று சொல்லக்கூடிய தெளிவான வாக்கியங்கள், சாதாரண வாக்கியங்கள், தெளிவான வாக்கியங்கள். ஆர்டினரி சென்டென்ஸ், பெர்ஃபெக்ட் சென்டென்ஸ். பெர்ஃபெக்ட் சென்டென்ஸ் என்று வரும்பொழுதே ஹேஸ் இருக்க வேண்டும், மிக மிக முக்கியம். ஹேஸ்னா ஐ ஹேவ் எ பென், அந்த ஹேஸ் இல்லை. ஹி ஹேஸ் எ பென், அந்த ஹேஸ் இல்லை. இந்த ஹேஸ் இறந்த காலத்திற்கு கொண்டு போகிறது. இறந்த காலத்திலே ஒரு காரியம் முடிந்து நிகழ்காலத்திலும் கொண்டு வருகிறது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட். இறந்த காலத்திலே ஆரம்பித்து இறந்த காலத்திலே முடிப்பதே பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட். நிகழ்காலத்திலே நடந்து எதிர்காலத்திற்கு கொண்டு போய் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் வருவது இந்த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட். பர்ஃபெக்ட் சென்டென்ஸுக்கு ஹேஸ் அல்லது ஹேவ், நிகழ்கால பர்ஃபெக்ட் சென்டென்ஸுக்கு ஹேஸ் அல்லது ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையெச்சம் ஈட்டன், ஸ்போக்கன், ரைட்டன், லவ்டு, பிளேடு அந்த இறந்த கால எச்ச வார்த்தையை பயன்படுத்த வேண்டும். உதாரணத்திற்கு ஹேஸு அதை பர்ஃபெக்டில் நெகட்டிவ். ஆஸ் ராமா லவுட்னா ராமா காதலித்திருக்கிறாரா? ஆஸ் இன் ராமா லவுட்னா ராமா காதலித்திருந்ததில்லையா? காதலித்திருக்கிறாரா, காதலித்திருந்ததில்லையா? படித்திருக்கிறாயா, படித்திருந்திருக்கவில்லையா? படிக்கவில்லையா, படித்திருக்கவில்லையா? 2 வித்தியாசம் இருக்கிறது. ஸோ பர்ஃபெக்டில் பாசிட்டிவ் கேள்வி, பர்ஃபெக்டில் எதிர்மறை கேள்வி. நம்ம பர்ஃபெக்டில் எதிர்மறை கேள்வி கேட்கிறோம். வருகிறாயா, வந்திருக்கவில்லையா? வந்திருக்கிறாரா, வந்திருக்கவில்லையா? சாப்பிட்டிருக்கிறாயா, சாப்பிட்டு இருக்கவில்லையா? இந்த சாப்பிட்டு இருக்கவில்லையா இதை போன்ற பர்ஃபெக்டில் நெகட்டிவ் வாக்கியங்களை பார்க்கிறோம். ஆஸ் இன் ராமா லவுட், ராமா காதலித்திருந்ததில்லையா? ஆஸ் இன் ராமா லவுட், நீ டெல்லிக்கு போயிருந்ததில்லையா? ஹேவன்ட் யூ கான் டு டெல்லி? ஸோ ஹேசன்ட் ராமா லவுட் என்பது ராமா காதலித்திருந்ததில்லையா? காதலித்திருந்ததில்லை. யாரை காதலித்திருந்ததில்லை? செயல்படுபொருள் ஆப்ஜெக்ட் இல்லை. இந்த மாதிரி சென்டென்ஸில் ஹேசன்ட் ராமா பீன் லவ், ராமா காதலிக்கப்பட்டிருந்ததில்லையா? ராமா காதலித்திருந்ததில்லையா? ராமா காதலிக்கப்பட்டிருந்ததில்லையா? ஸோ பட்டிருந்தது என்பது தான் இந்த பீன். இதுதான் பாசிவ்.
காதலித்திருந்ததில்லையா காதலிக்கப்பட்டிருந்ததில்லையா வீடு வாங்கி இருந்ததில்லையா வாங்கி இருந்திருந்ததில்லையா வாங்கப்பட்டிருக்கவில்லையா ஸோ அந்த பட்டிருப்பது என்பது தான் செயற்பாட்டு வினை ஸோ அடுத்தது ஹேவன்ட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ்ட் ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலித்திருந்ததில்லையா இதுக்கு யாரை காதலித்திருந்ததில்லை நோ ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படும் பொருள் இல்லை ஆகையால் ஹேவன்ட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா பீன் லவ்ட் ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்பட்டிருக்கவில்லையா காதலித்திருந்ததில்லையா காதலிக்கப்பட்டிருக்கவில்லையா இங்கேயும் செய்யப்படும் பொருள் இல்லை ரெண்டும் செய்வினை செயற்பாட்டு வினை ரெண்டும் அர்த்தங்கள் வேறு விதமாக கொடுக்கிறது இப்பொழுது நாம் பார்க்க போவது எழுவாய் சப்ஜெக்டும் ஆப்ஜெக்டும் இருக்கிறது உதாரணத்துக்கு as in ராமா லவ்ட் சீதா ராமன் சீதையை காதலித்திருந்ததில்லையா as in ராமா லவ்ட் சீதா ராமன் சீதையை காதலித்திருந்ததில்லையா ஸோ யார் காதலித்திருந்ததில்லை ராமா எழுவாய் யாரை காதலித்திருந்ததில்லை சீதா செய்யப்படும் பொருள் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ சப்ஜெக்டும் ஆப்ஜெக்டும் வருகிறது எழுவாயும் செய்யப்படும் பொருளும் வருகிறது செயற்பாட்டு வினையிலே has in சீதா been loved by ராமா சீதை ராமனால் காதலிக்கப்பட்டிருக்கவில்லையா ராமன் சீதையை காதலித்திருந்ததில்லையா சீதை ராமனால் காதலிக்கப்பட்டிருக்கவில்லையா காதலிக்கப்பட்டிருக்கவில்லையா இதுதான் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியம் இங்கே ஏன் ஹேஸ் யூஸ் பண்றீங்க இங்கே ஏன் ஹேவ் யூஸ் பண்றீங்க ரெண்டு எழுவாய் இருக்கும் பொழுது ஹேவ் ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும் பொழுது ஹேஸ் பயன்படுத்துகிறீர்கள் இங்கே ரெண்டு சப்ஜெக்ட் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் வருகிறது ரெண்டு எழுவாய் ரெண்டு செய்யப்படும் பொருள் இங்கே பாருங்கள் ஹேவன்ட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ்ட் சீதா அண்ட் பாமா ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதையும் பாமாவையும் காதலித்திருந்ததில்லையா ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதையையும் பாமாவையும் காதலித்திருந்ததில்லையா என்று வரும்பொழுது இங்கே செய்யப்படும் பொருளாக சீதையும் பாமாவும் எழுவாயாக செய்யப்படும் பொருளாக ராமரும் கிருஷ்ணரும் வருகிறார்கள் ஹேவன் சீதா அண்ட் பாமா பீன் லவ்ட் பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா சீதையும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்பட்டிருக்கவில்லையா ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதையையும் பாமாவையும் காதலித்திருந்ததில்லையா சீதையும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்பட்டிருக்கவில்லையா என்று வருகிறது ஸோ செய்வினை செயற்பாட்டு வினையிலே செய்திருந்ததில்லையா செய்யப்பட்டிருந்ததில்லையா என்று வருகிறது ஸோ அடுத்ததாக இறந்த காலம் பாருங்க ஹேடன்ட் ராமா லவ்ட் ராமன் காதலித்திருக்கவில்லையா ராமா காதலித்திருக்கவில்லையா இறந்த காலத்திலே காதலித்திருக்கவில்லையா என்று வருகிறது யாரை காதலித்திருக்கவில்லை செய்யப்படும் பொருள் ஆப்ஜெக்ட் இல்லை இங்கே செயற்பாட்டு வினையிலே ஹேடன்ட் ராமா பீன் லவ்ட் ராமா காதலிக்கப்பட்டிருக்கவில்லையா என்று வருகிறது காதலித்திருக்கவில்லையா காதலிக்கப்பட்டிருக்கவில்லையா என்று வருகிறது அடுத்தது ஹேடன்ட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ்ட் ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலித்திருக்கவில்லையா hadn't Rama and Krishna been loved ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்பட்டிருக்கவில்லையா என்று வருகிறது இந்த பட்டிருக்கவில்லையா என்பதுதான் பீன் இப்போ எழுவாயும் செய்யப்படும் பொருளும் சப்ஜெக்டும் ஆப்ஜெக்டுடன் வருகிற பொழுது hadn't Rama loved சீதா ராமன் சீதையை காதலித்திருக்கவில்லையா என்று வருகிறது அதனுடைய செயற்பாட்டு வினையிலே சீதா எழுவாயாக வருகிறது ராமர் ஆப்ஜெக்டாக செய்யப்படும் பொருளாக வருகிறார் hadn't சீதா been loved by ராமா சீதா ராமனால் காதலிக்கப்பட்டிருக்கவில்லையா என்று வருகிறது ராமன் சீதையை காதலித்திருக்கவில்லையா சீதை ராமனால் காதலிக்கப்பட்டிருக்கவில்லையா என்று வருகிறது ஸோ அடுத்ததாக ரெண்டு சப்ஜெக்ட் ரெண்டு எழுவாய் ரெண்டு ஆப்ஜெக்டை பயன்படுத்துகிறீர்கள் hadn't Rama and Krishna loved சீதா and பாமா ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலித்திருக்கவில்லையா என்று வருகிறது இங்கே யாரை காதலித்திருக்கவில்லை ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதையும் பாமாவையும் காதலித்திருக்கவில்லையா என்று வருகும் பொழுது ராமரும் கிருஷ்ணரும் ரெண்டு எழுவாய்கள் ரெண்டு சப்ஜெக்ட் சீதாவும் பாமாவும் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் ரெண்டு செய்யப்படும் பொருள் இங்கே செயற்பாட்டு வினையிலே இந்த ரெண்டு செய்யப்படும் பொருள்கள் ரெண்டு எழுவாயாக வருகிறது ரெண்டு எழுவாயான ராமரும் கிருஷ்ணரும் ரெண்டு செய்யப்படும் பொருளாக செயற்பாட்டு வினை பேசிவிலே வருகிறது ஸோ hadn't சீதா அண்ட் பாமா சீதையும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்பட்டிருக்கவில்லையா என்று வருகிறது ஸோ hadn't சீதா அண்ட் பாமா பீன் loved by ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா என்று வருகிறது ஸோ நண்பர்களே இறந்த கால வினையச்சத்திற்கு இந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் சென்டென்ஸுக்கு கேள்வியிலே நெகட்டிவ் வரும்பொழுது ஹேடலுடன் ஆரம்பிக்கிறோம் பேசிவில் பீன் சேர்த்தி கொள்கிறோம் அடுத்ததாக எதிர்கால பர்ஃபெக்ட் சென்டென்ஸ் என்று சொல்லும் பொழுது எதிர்காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட நேர காலத்திற்குள் ஒன்று நடந்து முடிந்திருக்குமா என்று யூஸ் பண்ணும்போது பர்ஃபெக்ட் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அது இல்லையா என்று சொல்லும் பொழுது நாட் பயன்படுத்துகிறோம் அதில் வில் நாட் ஹேவ் ப்ளஸ் இறந்த கால வினையச்சத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள் வில் நாட் ஹேவ் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளை பயன்படுத்துகிறீர்கள் உதாரணத்திற்கு வில் நாட் ராமா ஹேவ் லவ்ட் ராமா காதலிக்க மாட்டாரா வில் நாட் ராமா ஹேவ் லவ்ட் ராமா காதலிக்க மாட்டாரா எதிர்காலத்திலே கேள்வி கேட்கிறீர்கள் வில் நாட் ராமா ஹேவ் பீன் லவ் ராமா
காதலிக்கப்பட மாட்டாரா என்று வருகிறது. ராமா காதலிக்க மாட்டாரா, ராமா காதலிக்கப்பட மாட்டாரா என்று வருகிறது. will not Rama and Krishna have loved, ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்க மாட்டார்களா? இதனுடைய செயற்பாட்டு வினை will not Rama and Krishna have been loved, ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்பட மாட்டார்களா என்று வருகிறது எதிர்காலத்திலே. ஸோ இங்கே யாரை காதலிக்க மாட்டார்கள்? செய்யப்படுபொருள் இல்லை, ஆப்ஜெக்ட் இல்லை. இப்பொழுது சப்ஜெக்டும் ஆப்ஜெக்டுடன் வருகிறோம். will not Rama have loved Sita, ராமா சீதையை காதலிக்க மாட்டாரா? will not Rama have loved Sita, ராமா சீதையை காதலித்திருக்க மாட்டாரா என்று வருகிறது. will not Sita have been loved by Rama, சீதா ராமனால் காதலிக்கப்பட்டிருந்திருக்க மாட்டாரா என்று வருகிறது. காதலிக்க மாட்டாரா என்பது காதலிக்கப்பட்டிருந்திருக்க மாட்டாரா என்று வருகிறது. ஸோ அடுத்தது 2 எழுவாய் 2 ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கிறோம். will not Rama and Krishna have loved Sita and Bama, ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதையையும் பாமாவையும் காதலித்திருக்க மாட்டார்களா என்று எதிர்காலத்திலே கேட்கிறோம். யார் யாரை காதலித்திருக்க மாட்டார்கள்? ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலித்திருக்க மாட்டார்களா என்று வருகிறது. ஸோ ராமரும் கிருஷ்ணரும் எழுவாயாக, சீதையும் பாமாவும் செய்யப்படுபவர்களாக வருகிறது. இதனுடைய செயற்பாட்டு வினைக்கு வரும்பொழுது will not Sita and Bama have been loved by Rama and Krishna, சீதாவும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்பட்டிருந்திருக்க மாட்டார்களா, காதலிக்கப்பட்டிருந்திருக்க மாட்டார்களா என்று எதிர்காலத்திலே வருகிறது. ஸோ இதனுடைய செயற்பாட்டு வினை இதை. ஸோ இந்த நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம், எச்ச வாக்கியங்கள், எச்ச வாக்கியங்களுக்குள்ளே கேள்வி வாக்கியம், எச்ச கேள்வி வாக்கியத்திலே எதிர்மறை வாக்கியம். இதனுடைய செய்வினை செயற்பாட்டு வினையினுடைய அருமை பெருமைகளை தெரிந்து கொண்டால் உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்திலும் கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலத்திலும் நுண்ணறிவை பெறுவீர்கள். ஸோ இங்கே நிகழ்காலத்துக்கு ஆஸு இறந்த கால வினையெச்சம், பேசிவ்ல ஹேஸு பீனு இறந்த கால எச்சம், சப்ஜெக்ட் 2ஆக எழுவாய் 2ஆக இருக்கும் பொழுது ஹேவு நாட்டு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இறந்த கால எச்சம். ஸோ பேசிவ்ல ஹேவு நாட்டு பீனு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், இங்கே ஹேடு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் நாட்டு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், இங்கே பேசிவ்ல ஹேடு நாட்டு பீனு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், இங்கே will not have ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் அண்ட் பேசிவ்ல will not have ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், பீன் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த பர்ஃபெக்ட் வாக்கியத்தினுடைய செய்வினை செயற்பாட்டு வினையினுடைய நுணுக்கங்களை அறிந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். நீ அடுத்த வீடியோவில் வரக்கூடிய வீடியோக்களில் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.